Among intimate partners violence, IPV, there is a form of violence whose perpetrator is unaware of the trouble he or she is creating. Today's testimony highlights economic violence within the couple. Changing the behavior of society as a whole is the great challenge taken up by the Bandebereho program. Nitwa Mutarambirwa Emmanuel, nkaba ndi umujyanama w'ubuzima. Mbere ntari nahugurwa na RWAMREC, nakoreraga umudamu wanjye ihohoterwa rishingiye ku mutungo, ku buryo najaga nko mwishira hamwe nkafatamo amafaranga, namara gufatamo amafaranga, urugero nakodesheje inzu yo gukoreramo akabari, ndangije y'amafaranga amajije guhomba, nsubira mu rugo, biba ngombwa ko ngurisha umurima, ariko ibyo nabikoraga ntazi ko ari ihohoterwa. Noneho nyuma yaho curuza forode, ubwo ni ya mafaranga bamfashe baramfunga, ngurisha inka kugira ngo babone uko bansura. Ya mafaranga n'ubundi amajije guhomba, amajije gufungurwa, sinongera kugira ibyo nkora, ariko ibyo nabikoraga n'ubundi ntazi ko ari ihohoterwa, nkorera umudamu wanjye. Nyuma yaho nahuguwe na RWAMREC, maje kumenya ko ari ihohoterwa. Ubu narahindutse, iyo mbonye amafaranga ndamubaza ngo turayakoresha dute, nkafata ya mafaranga nkayamuha, nkagenda mubaza ngo hasigaye angahe, tugakorera hamwe gahunda y'icyo turayakoresha. Yashira n'ubundi nawe kubera ko numva ko imirimo akora itinjiza, nawe akambwira ati hariya ahantu hari ibintu nahinze, reka tubigurishe, noneho dufatemo andi mafaranga yo kugira ibyo dukoza mu rugo tukabyumvikanaho. Nitwa Mujawimana Agnes. Ibyo yavuze kuko nibyo, nahohoterwaga ku mutungo, yabonaga amafaranga simenye ngo yayabonye, simenye ngo yayakoresheje iki, nkahora mu rugo mbese ndira gusa. Najya nkumva abantu baranteye bati tuje kwishyuza, tuje kugira ubuhe, mu rugo tugahora mbese dufite iterambere ribi, kabone ko twari tukiri no muri nyakatsi. Ariko twaboneye amahugurwa ya RWAMREC, mwaratwigishije ko mu rugo umuntu agomba kubona amafaranga, twe tukayahuriraho nk'umugore n'umugabo ndetse n'abana. Ubu aho twaboneye aya mahugurwa muri no minsi, hari ahantu yabonye amafaranga, arambaza ati amafaranga tuyakoze iki, ntigende ndumva, twabaza tugakura aya mategura tugashyiraho amabati, n'amafaranga tumaze gusakara yanzu, tese ko hari turi gusahuka tudukoze iki, wagura agasima agashyiramo, ibyo ntibyadufasha. Ubwo mbese mu rugo abantu mu giturage bari kubona batuba abantu, bamwe bakavuga ngo twagiye ikuzimu, kandi koko ukubeshya muri ayo mafaranga pe, ko ayo mafaranga ntiwamenyaga irengero ryayo. Ariko aho twahuguriwe, ayo mafaranga urumva ko twayamaze kuyabona, ataranayabona arambaza ati ari amafaranga ko ngiye kuyabona turayakoze iki, nibwo namubwiye dukora aya mategura tugashyira amabati, ntibyarushaho kuba byiza, dushiramo nako gasima. Ariko ubwo mu giturage no kuvuga ngo aba bantu bagiye ikuzimu, kubera ko bari bazi ko abona amafaranga kayamaririye. Ubwo mbese ayo mahugurwa ni icyo yamfashije muri rusange. Rumors, judgment, and the negative view held by those around you, and sometimes by the village itself, can be detrimental to a couple's equilibrium. In the interest of equality and fairness, the Bandebereho program advocates share decision-making for all decisions concerning the couple, be they economic, educational, romantic, parental, or many others.